thing. First of all, this paper has been presented yesterday in the exhibition organized by ICA and the Ministry of Foreign Affairs, Italian Ministry, and also ICAO. Anyway, I would like to present you just the first preliminary reports of excavations in Shahr-i. Yeah. سلام عرض می‌کنم. من مجید برمانپور هستم. قبل از اینکه ترجمه کنم یک دو نکته کوچیک بگم. اینترنت قطع بوده این چند روزه. من متأسفانه نتونستم بعضی از ترمینولوژی‌ها و اعلامی رو که در سخنرانی هست پیدا کنم. لذا اساتید اینجا هستن. اگر که من در واقع نتونستم ترجمه کنم انگلیسیشو خدمتتون خواهم گفت. موضوع بر اینکه پیش‌فرض من این است که دوستان اساتید حاضر طبعا آشنایی با زبان انگلیسی دارن و مستحضر هستید که ترجمه از یه زبان واسط یعنی ایتالیایی که انگلیسی حرف میزنه کار رو شنیدن رو برای من خیلی دشوار میکنه. با این حال گویا این مقاله رو به صورت خیلی ابتدایی و پیشنویس در واقع تهیه کردن و قرار پیشنویس مقاله اصلی رو امروز ارائه بدن. According to the agreement signed between the Research Institute of Cultural Heritage and Tourism of the Islamic Republic of Iran and the University of Salento, supported by the Iranian Center for Archaeological Research and the Italian Ministry of Foreign Affairs, a new international project is started in 2017. در سال 2017 بر اساس معاهده و قراردادی که بین در واقع وزارت خارجه ایتالیا و میراث فرهنگی ایران بعد منعقد شده، قرار شده که پروژه جدید کاوش‌های شهر سوخته کلید بخوره. The project will explore the economical and societal transformations in eastern Iran, Central Asia, and Indus Valley from the 4th to the beginning of the 2nd millennium BC. بر اساس این پروژه قراره که تحولات اجتماعی و اقتصادی شرق ایران، آسیای مرکزی و دره سند از اواخر هزاره چهارم تا اوایل هزاره دوم پیش از میلاد بررسی بشه. Using a multidisciplinary approach to the Shahr-i archaeological researches. که در این کاوش‌ها قرار از رویکردهای چند رشته‌ای و بین‌الرشته‌ای برای پژوهش باستان شناختی در شهر سوخته استفاده بشه. This approach has been possible thanks to my colleagues from the University of Salento. این رویکردهای در واقع چند رشته‌ای به یمن مشارکت و همکاری دوستان و همکارانشون در دانشگاه سالنتو مقبول شده. Claudio Minniti for the archaeological studies. خانم کلاودیو مینیتی از بخش جانورشناسی باستانشناسی بله. Girolamo Fiorentino for the paleobotanical studies. بله بخش گیاهشناسی باستانشناسی آقای Fiorentino. And Pier Francesco Fabri for the anthropological researches. پژوهش‌های مردم شناختی آقای Anthropological. Pier Francesco Fabri. Mr. Fabri برای پژوهش‌های مردم شناختی اسپور سرد. Giuseppe Ceraldo. Giuseppe Ceraldo For topographical. برای پژوهش‌های توپوگرافیک. In this step, today I have also to thank Silvia Testuccia for presenting the studies on the alabaster vessels. در مورد از خانم فرانچسکا هم تشکر می‌کنم برای پژوهشی که امروز قرار درباره ظرف‌های مرمری ارائه بشه. Testuccia, okay. Now, we have no time, so one of the aim of this paper is focused to present you the building number 33, a new building excavated in the last 3 years. هدف اولیه این پژوهش این است که ساختمان شماره 33 رو که ظرف 3 سال گذشته کاوش شده به شما معرفی کنم. As you can see in the slide, workshop 33 is located between the monumental area and the central quarter.
همونطور که می‌بینید پایگاه بین در واقع بخش مونومنتال یادمانی و ساختمانی که توی تصویر دیدیم قرار گرفت. Yes, and we identified the two main phases, archaeological phases. The first one, I mean the later one, is dating around the 24th century BC. دو تا فاز در واقع برای این پژوهش در نظر گرفتن در این کاوش‌ها که تاریخ‌هاش رو می‌بینید مثلا با حدود 2500 تا 2450 پیش از میلاد هست در شهر سوخته و فاز دوم سالشون. And the earlier phase, the phase one, should be dated to 2500, 2400, around BC. تاریخ‌های حدودیش رو میگن که فازها هر کدوم مبتلا به چه سنوات یا سالهایی در هزاره میشه. You can see in the slide the exactly location of the building. مکان دقیق ساختمان رو روی این اسلاید ها میتونید مشخص شده. Now, we chosen in the past, 3 years ago, that area for our excavation for four main reasons. The first one, the evidence on surface, as you can see in the video, if I'm able. چهار تا دلیل برای کاوش‌ها داشتیم. یکی در واقع چیزهایی که در سطح اون منطقه پیدا کرده بودیم که روی نقشه می‌تونید ببینید. In that part, structure on the field can be seen without invasive excavations on the ground. میگه بدون نیاز به کاوش یا کنده‌کاری زمین میشه نشانه‌هایی از دوره‌های زمین دوره‌های باستانشناسی رو اینجا پیدا کرد که در سطح زمین هستن و نیاز به کاوش عمیق ندارن. The second reasons it was related to the pottery assemblages. دلیل دوم مربوط میشد به در واقع سفالهایی که در این منطقه پیدا شده. From the surface. اینها هم در سطح بودن. Mainly dated to the Shahr-i 2-3 periods. و عمدتاً به دوره‌های 2 و 3 شهر سوخته متعلق. Probably the most important periods in Shahr-i. که احتمالاً مهمترین دوره‌های شهر سوخته هم محسوب میشن این دو دوره. 3, a lot of alabaster fragments, vessels have been found with also lapislazuli pieces. دلیل سوم اینه که ظرف‌ها یا تکه‌های مرمری بسیاری در این بخش پیدا شده که در واقع شامل لاجورد هم بودن. And for the area 33 is located just between the depression area. دلیل چهارم اینه که این منطقه 33 بین اون در واقع منطقه مشهور به بودار یا کنده depression بودار میشه. And the settlement. و منطقه مسکون. It's important for us in order to understand the relationships between the paleogeography and paleoambient in Shahr-i and in other چنین ارتباطی بین این دو تا منطقه برای ما از بابت دیرینشناسی خیلی مهم است. Building 33, as you can see in the slide, has been excavated for 600 square meters. در مورد که در تصویر می‌بینید ساختمان شماره 33 and unfortunately the area is strongly raised about for the wind and for the rain. به خاطر بارندگی‌ها و بادهای شدیدی که در این منطقه است متأسفانه بخش زیادی از در واقع این ساختمان دچار فرسودگی شده. However, 4 different sectors, functional sector, have been identified. با این حال ما 4 بخش کاربردی رو در این ساختمان تونستیم تشخیص بدیم. In the red one, we have the kitchen sector. در بخش قرمز آشپزخانه قرار داره. In the yellow one, probably it's, we suppose, a residential sector. احتمال میدیم که بخش زرد بخش مسکونی بوده. In the blue square, you have the public part of the building. بخش همگانی یا بخش عمومی ساختمان بخش آبی هست. And the purple on the east part, an enclosure that on that we can give you some interpretation just later. و بخش شرقی هم که بخش محصولی هست
در ادامه توضیحات و تفسیرهای احتمالی درباره کارکردش رو خواهیم. So we start from the kitchen area. از بخش آشپزخانه شروع می‌کنیم. The kitchen area has been, as you see in the slide, identified in northern part of the همونطور building, که می‌بینید آشپزخانه در بخش شمالی ساختمان قرار داره. in which a lot of alabaster fragments, around more than 40, بیشتر از 40 قطعه مرمری در این آشپزخانه پیدا شده. have been identified together at flint blades for cutting activities. در کنار اینا هم یه تعداد کارهای در واقع داشته شده از سنگ چخماق که احتمالاً برای پاچ استفاده می‌شده هم پیدا شده. Anyway, in the kitchen area we can identify further 3 sections. ما در بخش آشپزخانه می‌تونیم 3 تا بخش اصلی رو شناسایی کنیم. In the northern part we have the storage. ما در بخش شمالی انباری رو داریم. In the middle we have the area for food process transformation. در بخش میانی و بخش در واقع آماده سازی مواد مصالح غذا هست. In the southern and the eastern part the area for cooking. بخش جنوبی هم برای پخت و پز هست. All that function have been identified on the basis of structure and material found in situ. ما بر اساس مواد و مصالحی که اینجا پیدا کردیم حرف می‌زنیم که کارکرد این بخش احتمالاً آشپزخانه بود. So now we start in the kitchen area from the food process. از بخش تهیه و آماده‌سازی مواد غذایی شروع کنیم کار. In that part we found a lot of jar and pottery for storage too, like in the other part. ما در این بخش سبوها و ظروف بسیاری برای ذخیره‌سازی مواد پیدا کردیم. And a lot of bench, such as نیمکت‌های زیادی وجود داره در این بخش. نشیمنگاه در واقع used just for cutting or for transformation food purpose. پخت و پز و انتقال مواد غذایی استفاده میشه در In the another slide in which you can see other benches and the food process activities. Very close to these food process rooms, we have the so-called cooking area. ما در بخش بسیار نزدیک به این بخش پروسسینگ یا مواد غذایی بخش آشپزی رو داریم. منطقه مربوط به پخت و پز هست. Well attested by cooking pottery. دلیل این که ما چنین ادعا می‌کنیم اینه که شواهد بسیار زیادی از سفال‌های مربوط به آشپزی در اینجا وجود داره. Found in very high quantity. Found in very high quantity. And we found also a lot of kiln. 7 in total. As you can see also in the slide. Of course, we got all the sample just to analyze. So it's possible to build up a new theory about the use of the spaces. Also putting in relation the bench and pots and the kiln. و این نظریه رو به کارکرد احتمالی نیمکت نشیمنگاه‌ها و در واقع اجاق‌ها ربط داد. Other kiln found it in this area. سایر اجاق‌هایی که در این بخش پیدا شده رو در تصویر می‌بینیم. And at the same time, in the northern part, we have also the storage. ما در بخش شمالی همچنین بخش انباری رو هم داریم. Well known for the presence of long, narrow room. احتمالاً در این انباری است به خاطر وجود تاقچه‌های کشیده و باریکی است که اینجا وجود داره. For the presence of only storage jar, no other
time. و دلیل دیگه اینه که سبوهایی هست اینجا پیدا شده کارکردشون فقط کارکرد ذخیره و نگهداری بود. هیچ کارکرد دیگه‌ای نداشتن. به این خاطر ما می‌تونیم اینجا انباری بود. To south, to the so-called kitchen area, در بخش جنوبی این جایی که بهش میگیم آشپزخونه has been also identified a courtyard. یک حیاط وجود داره. The courtyard is well presented by a very wide dimension of the wall. ضخامت در واقع ابعاد دیوار در بخش حیاط قابل توجه است. By a very special floor unknown in the other rooms. یک کف پوشی داره این بخش که در سایر اتاقات نمی‌بینیم و باعث تمایزش میشه. And for the presence of a very single passage corridor. یک راهرو بسیار خاصی هم در اینجا وجود داره مناسب به فرد است. Usually used in the open courtyard. معمولا در حیاط‌های روباز استفاده میشه. Just to overcome the eventual problem for the raining. که احتمالاً به خاطر گریز از بارندگی ازش استفاده می‌شده به این شکل بوده. This kind of solution is well attested in other regions. چنین راه حلی برای گریز از بارندگی در سایر مناطق هم نمونه‌ای ازش هست. Of course, in later periods. در دوره‌های بعدی البته. In the palace of Shnunna, in the Iyala region, in Mesopotamia. اسم بردن در چنین مواردی در چهارزمین و نمونه‌های دیگه مشابه چنین کارکردی که در حیاط اینجا ببینیم و شاهد است. And in the main temples of Chorazam. به ویژه در واقع معبد اصلی چهارزمین. So we are in front of very peculiar typology. ما در واقع با یک نوع خاصی از بنا یا کارکرد اینجا مواجه هستیم. Unknown in the previous excavation of Shahr-i. که در کاوش‌های پیشین شهر سوخته مشابهی برای سراغ نداشتیم. As you can see in the slide, all the buildings in the slide are not related for plan to our building. همونطور که در این پلن ها ببینید هیچ کدومش دارای این رابطه چهارگانه‌ای که در این ساختمانی که ما داریم بررسی می‌کنیم در نمونه دیگه به مشابهش نداریم. The third sector could be, this is an hypothesis, of course, a residential area. بخش سوم ساختمون البته به صورت فرضی ما این رو مطرح می‌کنیم فعلا میتونه یک بخش مسکونی باشه. Suggested also only for the presence of a platform. دلیلش اینه که به خاطر این مهم فرض مطرح که در اینجا با یک پلتفرم یا یک صفحه زیرینی یا پی مواجه هستیم. Probably used for a possible staircase to access the second floor. احتمالاً اینجا یک پلکانی بود برای دسترسی به طبقه دوم وجود داشته و دلیلش این است که ما میگیم اینجا احتمالاً مسکونی. This kind of solution, architectonical solution, is documented also in Mohenjo-Daro and Mundigak. در دو تا بنای دیگه که اسم بردن و اینجا هستن نمونه چنین در واقع راه حل یعنی استفاده از پلیکان رو می‌یابیم. At the end, we have also the fourth sector, در بخش پایانی بخش چهارم ساختمون هست. located in the eastern part, در بخش شرقی ساختمون قرار داره. in which we identified several elements, very interesting. که در این bخش چهارم چند تا عنصر یا مؤلفه بسیار جالب رو پیدا کردیم. One of these is, of course, the textile well preserved on the floor of this sector. که بخش یک پارچه‌ای هست یا بافته‌ای هست که در بخش در کف پیدا شده و خیلی هم خوب حفظ شده. And also the presence of two bowls, not really in pottery, but inserted directly on the floor. Here and here are just for food for animals, I don't know exactly, but probably connected. در واقع دو تا تاپوی گلی هستش که در این قسمت در داخل زمین کار گذاشته شده و برای ذخیره کردن مواد غذایی و چیزا. The pottery of this building is very, very similar to the pottery that we know from Shahr-i. سفالای این ساختمان بسیار به سفالایی که در سایر مناطق شهر سوختن پیدا شبیه. You have also some imported material from Baluchistan and Khorasan too. ما
متریالایی که از سیستان و بلوچستان و جای دیگه در این منطقه اسم صندل از در اینجا وجود دارن پیدا کردیم. But anyway, the typical pottery of this period is the buffware were attested. ولی سفال معمول و متداول این دوره سفال‌های همین رنگ خاکی است که می‌بینید در تصویر درج شده. Different kind of objects have been found. اشیا و ابزارهای مختلف اینجا پیدا شده. Beads, مهره seals, و مهر هست. different material, as you can see. در تصویر می‌بینید چیزهای مختلفی پیدا کردن. زمرد هست. عقیق هست. فیروزه. Yes, and really too much alabaster vessel. مقدار زیادی از این ظروف معماری. This area is being investigated also with the not invasive excavation. Without excavation also, we have investigated the area. بدون کاوش هم روی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به کاوش پژوهش در این بخش مشغول بودن. تصاویر بررسی ژئوفیزیکی using geophysics and satellite images, با استفاده از تصاویر ماهواره. as you can see here. And this is partial reconstruction of the building. So, we have not so much time. I can conclude in trying to put the building 33 in historical feature of Shahr-i. من میخوام به نتیجه برسم و ساختمان شماره 33 رو در واقع بازی تاریخی مربوط خودش قرار بده. The building 33 is in the mid of the third millennium. در میانه 1003 قرار میگیره ساختمان. In a period in which we have a strong intercultural relationships between four main river civilizations. ما در واقع در این دوره با ارتباط درونی و مستحکم و قدرتمند 4 تمدن و فرهنگ رودخانه‌ای Giraffe, Indus, Oxus, and Irman. سند، هیرمن و هیرمن. A lot of evidence we have about the integration, artistic integration between that area in the second half of the third millennium BC. شواهد بسیاری از درهم‌تنیدگی و مراودات فرهنگی این حوزه‌ها با هم دیگه در اینجا یافت میشه و وجود داره. Basically, the statuettes coming from the Oxus have been identified on the Southeastern Iranian seal, as you can see in the slide. نمونهش مثلا همین در واقع مجسمه کوچک هست که مشاهده در نمونهش در جنوب ایران هم یافتن. Or other kind of statuettes in the so-called Elamite seals. Sometimes you have also seals with Arabian inscription and Southeastern Iranian iconographies, such as the seal in which you have description in Arabian and the iconography in Southeastern part. اگه اجازه بدید قسمت من بگم. اینجا یک سری در واقع نشانه های مربوط به تمدن سندی رو و همچنین شواهد شمایل نگاری که مشخصه جنوب شرق هست و از مورهای ایلامی یا بین النهرینی به دست اومده میتونید ببینید. Summing up, and I finish. In this period, in this integrated cultural system, در این دوره و در این نظام فرهنگی درهم تنیده probably 4 different sides carried out an important role in the transmission of ideas and materials. احتمالاً 4 حوزه مهم در انتقال ایده ها و در واقع تصورات فرهنگی نقش داشتند. Sites located in 4 paleoambiental borders. سایت هایی که در 4 بخش in the border, in areas representing cultural borders. در واقع در حوزه‌های مرزهای فرهنگی مستقر هستند. Susa, Shush, Shahdad, Shahr-i Sokhta, and Golud. شهر سوخته، شهردار، شوش و گلوردن. So, our idea is that building 33 was an important building. ایده
different reasons. ایده ما این است که ساختمان شماره 33 به دلایل مختلف ساختمان مهمی است. One, for the extension of the building. یک به خاطر امتداد این بنا هست. At least 40 meters long. به دست کم 40 متر طولش هست. And is not finished yet. و هنوز هم باید تمام نشده. For the width of the wall. و ضخامت دیوارها. For the organization, the inner organization of the space. نظام و سازمان درونی خود The organization of the work, of the job inside. و کاری که در این ساختمان می‌شده، اون نظم و استقرار فعالیتی که در این ساختمان می‌شده. That has a lot of social implications. که دارای در واقع معانی اجتماعی بسیاری باشه. Now, I don't want to get your time, more time, and so